So, hello dear students, I'm Dr. SRC and I'm gonna go through on the molecular orbital theory, the basic concepts. We are focusing on the construction of the simple model and the advantages of that and disadvantages. Now, we are in this lecture about this aspect, that is the important aspect of the linear combination of atomic orbitals. So, what are the important points here of the linear combination of atomic orbitals? The first point, the number of combining atomic orbitals. The number of combining atomic orbitals equal to number of molecular orbitals. So, যতগুলো atomic orbital combine করবে ততটাই তোমার molecular orbital তৈরি হবে। সেটা হচ্ছে LCO এর ফার্স্ট যে রুলটা, কম্বাইনিং অ্যাটমিক অরবিটালস যতগুলো হবে ততই এমও তৈরি করে। LCO রুল যদি কেউ বলে তাহলে দ্যাট ইজ এনার্জি ওভারল্যাপ সিমেট্রি, EOS, আর এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টস। সো সেকেন্ড পয়েন্ট, for an effective combination of atomic orbital, যেটা আমরা জেনারেলি পড়েছি, that this is the rule basically. For an effective combination of atomic orbital, it should follow the energy overlap symmetry rule, that is the EOS rule. So for an effective combination they must satisfy the EOS condition, and you know that EOS condition, the energy of the atomic orbital should be similar or comparable, not like this, not like this, and overlap should be very good, and so the BMO are being stabilized, and combining atomic orbitals should have the same symmetry for the combination. SPX, if you take the X to be the internuclear axis, PX, PY, PZ are the allowed combination as per the symmetry, and I'm talking about the S and P only now. Now let us focus here. Depending upon the type of overlap, কিরকম overlap হচ্ছে, কিরকম overlapটা হচ্ছে তাকে দেখে বুঝে we can classify that to be bonding, anti-bonding, non-bonding. For example, আমাদের যদি এরকম হয় like this one plus, so this is bonding, this one plus, this one minus, so this is anti-bonding. And suppose like this is plus, and we are focusing on this PY suppose, and this is plus on the top part combining with plus minus on the bottom. So that is basically the plus is basically equal to the plus minus, so bonding equal to anti-bonding, so that becomes a non-bonding. So that is a non-bonding thing. And so depending upon the type of overlap কিরকম হচ্ছে, তাই জন্য আমরা molecular orbital কি classify করতে পারি bonding, anti-bonding or non-bonding. So that is the third point. Now what is the fourth point? The different molecular orbitals have different symmetry elements. Different molecular orbitals have different symmetry elements. Some are symmetrical with respect to sign, that is inversion. We'll come to that later also, and this is called gerade, that is symmetrical with respect to sign, and some are not, which is ungerade. Let me take you to the some atomic orbitals that we have studied actually. So this is plus, and that thing is plus, so this is the S orbital, and so this is gerade because that is symmetrical with respect to sign. Now if you take this is plus, this is minus. Now you can see here, and this plus, and from the center you are going and landing to this minus, so that is ungerade, that is not symmetrical with respect to sign, and so plus and plus minus, that is ungerade. Now if you take a d orbital here, they look like this, and from the Schrödinger's equation the loop signs are like this, the opposites are having similar sign, and so plus and minus. Now you can take this plus, go to the center, go to the opposite, there is a plus sign only, and so that is symmetrical with respect to sign, so that is called gerade. And this minus, so that is not symmetry, that is also symmetrical with respect to sign, so that is gerade. So this is a gerade orbital. So S orbital is a gerade orbital, P orbitals are ungerade orbital, and D orbitals, if you take all the 5D orbitals, they will be on the similar pattern, and so they are gerade orbital. Now here we are not talking about the atomic orbital symmetry, we are talking about the molecular orbital symmetry, that will come later when we combine the atomic orbitals using the LCO principle after this sub lecture. So now let us focus again on the fourth point. Therefore, the different molecular orbitals have different symmetry elements. Based on these symmetry elements, they can be classified as gerade or ungerade. Now, let me go to the fifth point. Fifth aspect, you can say, why the BMOs are stabilized. BMO কেন stabilized? Bonding molecular orbital কেন stabilized? কেন আমরা এরকম ভাবে লিখি এখানে? কেন আমরা এইভাবে লিখি? কেন আমরা এইটা এরকম লিখি? এটা atomic orbital, এটা atomic orbital, এটা molecular orbital, এটা bonding molecular orbital, এটা molecular orbital, এটা anti bonding molecular orbital, এইভাবে লিখি আমরা। আর starting atomic orbitals গুলো থেকে we make this bonding to be little lower and this anti bonding that much higher.
So why the bonding is stabilized, why the bonding molecular orbital is more stabilized as compared to the interacting atomic orbital, and ABMO is unstable as compared to the interacting atomic orbital. So that is the question. So we are focusing on this answer. The BMO concentrate the electron cloud between the nuclei to stabilize the situation. দেখো BMO তে কি হবে, এখানে একটা প্লাস আছে, এখানে একটা প্লাস আছে, দুটোই সেম ফেজ সাইন আছে, তো আলটিমেটলি কি হচ্ছে, এইখানে তারা জুড়ে যাচ্ছে, এই জায়গাটা তারা এইভাবে জুড়ে যাচ্ছে। সো তাদের ডেনসিটি কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে, এখানে তার ডেনসিটি বেড়ে যাচ্ছে, ইন্টারাকশন হচ্ছে, ডেনসিটি বেড়ে যাচ্ছে, স্টেবিলাইজেশনটা পাচ্ছে ওখানে। বাট এবিএমও তে কি হচ্ছে, এখানে প্লাস আছে, এটা মাইনাস আছে, তো এখানে কোনো ইন্টারাকশনের জায়গা নেই। আলটিমেটলি লিড কি করছে, এটা ইন্টারাক্ট করছে না, নোডাল প্লেন চলে আসছে, ইন্টারাক্ট করছে না, নোডাল প্লেন চলে আসছে। তো বেসিক্যালি এটা কি হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ আনস্টেবল। সো দিস ইজ আনস্টেবল, সো দ্যাট ইজ নট ইন্টারাক্টিং ইন বিটুইন, দ্য ডেন্সিটি ইজ নট বিং রাইজেন্ট আপ। অ্যাজ ইউ নো, দ্য ডেন্সিটি যত বাড়বে স্টেবিলিটি তত বাড়বে ওখানে, বাট ডেন্সিটি বাড়ছেই না, নোডাল প্লেন পেয়ে যাচ্ছি আমরা, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আনস্টেবল। আর এখানে মাঝখানে ডেনসিটি বেড়ে যাচ্ছে, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি স্টেবল। এন্ড দেয়ারফর বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল কনসেন্ট্রেট দ্য ইলেকট্রন ক্লাউড বিটুইন দ্য নিউক্লিয়াই টু স্টেবিলাইজ দ্য সিচুয়েশন। Concentrate the electron cloud between the nuclei to stabilize the situation, and whereas ABMO remove the electron cloud from the space between the nuclei to destabilize the situation. যত রিমুভ করে নিয়েছে দুটো অ্যাটমিক অরবিটালের মধ্যে, নোডাল প্লেন ক্রিয়েট করছে, আনস্টেবল হয়ে যাচ্ছে। তো পাঁচটা আমরা পয়েন্ট পড়ে নিলাম। লেট আস গো টু দ্য সিক্সথ এন্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। লেট আস গো টু দ্য পয়েন্ট অফ what is bond order. So let us go to the point of bond order. You can see here 6 for simple diatomic molecules. For simple diatomic molecules, যারা diatomic molecules আছে, দুটো অ্যাটম আছে ওখানে, the bond order is calculated, roughly calculated to be, bond order কিরকম আসছে diatomic molecules এ, that is bond order চলে আসছে bond order equal to number of electrons in the bonding molecular orbitals, যতগুলো ইলেকট্রন বন্ডিং এ আছে, মাইনাস নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ইন দ্য অ্যান্টিবন্ডিং মলিকুলার অরবিটালস, যত অ্যান্টিবন্ডিং আছে, এন্ড ডিভাইডেড বাই, যেহেতু এটা ডায়াটমিক আছে তাই জন্য 2 আসছে। হ্যাঁ, দুটোর ওপর দুটো অ্যাটমিক অরবিটাল দিয়ে তৈরি আছে, সো দুটো সেন্টারের ওপর বেসিক্যালি দ্য ডেনসিটি ইজ বিং ডিলোকালাইজড। সো বন্ড অর্ডার ইউ বেসিক্যালি মেজারিং দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য বন্ড. And so how many atoms are there where the density is being basically distributed, so that is divided by 2. So 2 atoms, what is the win of the number of electrons in the BMO, that is NB minus NA. So that in that much amount the BMO is greater than the ABMO, so there is some bond that is being formed. And how many centers that is delocalized, that is your this one. ফর এক্সাম্পল ধরো 10টা চকলেট আছে আর দুজনের মধ্যে ডিভাইড করতে হবে, তাহলে সেটা হচ্ছে 5টা সবাই পাবে। 10টা চকলেট আছে বেসিক্যালি, সেটা যদি দুজন না 5 জনের মধ্যে ডিভাইড করতে হয় তাহলে বাই 5 হবে, এটা তো বাই 5 হবে, এটা বাই 2 তো হবে না, ঠিক আছে না? তাহলে 10টা চকলেট দুজনের মধ্যে ডিভাইড করলে সবাই 5টা পাবে, কিন্তু 10টা চকলেট 5 জনে ডিভাইড করলে প্রত্যেকে 2টো পাবে। বাট জেনারেলি হোয়াট উই সি ইজ দ্যাট সবাই NB minus NA বাই 2 করে, 2টা হচ্ছে ফর ডায়াটমিক। Coincidentally, your syllabus, that is Li2, B2, N2, C2, HF, CO, NO, basically all of that diatomic, so you didn't actually realize that 2 was coming from diatomic. And so you thought that is a formula. No, that is not a formula. Actually, you should do is that the bond order is basically, this is NB minus NA by the number of atoms where it is being basically made. So the density being distributed over how many centers. So that is N. Remember this one. This is a very important point. People get wrong over here. In the Viva also they ask what is bond order. Everyone says NB minus NA by 2, but that is not the particular case. It is generally NB minus NA by how many atoms are there where the density is being distributed. So by N, in maximum cases based on the syllabus till the undergraduate level, it is 2. People wrongly think that it is 2 always, not universal. N is the universal. So this is about the important aspects of the linear combination of atomic orbital. এরপরে আমরা যেটা ফোকাস করব সেটা হচ্ছে আমরা কম্বাইন করব অ্যাটমিক অরবিটালস কে, আমরা মলিকুলার অরবিটালস এ সেটা কম্বাইন করব। তো এইটা আবার আমরা পরে লেকচারে আসব। এইখানে অবধি আমরা এটা রাখলাম। থ্যাংক ইউ ডিয়ার স্টুডেন্টস, ওয়েট ফর দিস পার্ট। ইউ টেক কেয়ার এন্ড বাই ফর নাও।